datos abiertos. Aparte de las mujeres aquí, otras personas aquí saben qué son los datos abiertos. Supongo que son como datos que todo el público puede acceder. Sí. Everybody can access to. Sí, correcto. Yeah. So, datos abiertos, it's like open source data. So it's data that's available for the public, data that you can use, data you can see, and this can come in many forms, but it's basically usually data about your city and data about the place that you live in. This can be about budgets, so where the government is spending its money. This can be about air quality. There's a group, part of the alcaldía here, called DAGMA, and they collect all the data about air quality and the environment in Cali. This can be about crime rates and locations for crime, where crime is occurring, what kind of crime is occurring. This can be about education and how students are performing. This can be about wealth inequality. This can be about anything in the city. Anything that can be collected and recorded can be turned into open data and made accessible to the public. So, próximo. ¿Por qué datos abiertos? Why is open data so important? This kind of explains everything about the importance of open data. So first, information. Information just means life. Things happen and we record it. Once we record it, it becomes data, datos. After we have the datos, we can perform analysis. And this is usually with people who have knowledge of statistics. So an example of analysis is with ice cream and murder rates. So a lot of people think that causation, has anybody here heard of causation versus correlation? ¿Alguien ha escuchado sobre la diferencia entre causa y correlación? Sí? Sí. Okay, so one of the problems with analysis that a lot of people come across with data science is they think that because two things are related to each other, they cause each other. So there was a scientific study that said that, or proved that as the rates of ice cream that people buy goes up, then the rates of murder also go up. So people were asking, like, does ice cream make people want to murder other people? What is happening? Why are these two related? And they thought that one was causing the other, but it turns out that people tend to, or it's more likely for someone to commit murder on a hot day, and you're also more likely to buy ice cream on a hot day. So there's a lot of ways to perform really good analyses, and there's a lot of ways to perform really bad analyses, and that just depends on the person who's performing it. After you perform analysis, you can create a conclusion, like the one we just created, that ice cream does not cause people to murder other people. ¿Ustedes entendieron la relación del estudio un poco? Sí. Sí, que un estudio que demostró, pues, que decía que en las ciudades donde se consumía más helado, los niveles de asesinato eran mayores. Entonces, pues eso no tenía mucho sentido. Entonces, él está dando que el análisis de datos tiene que ser muy importante y muy detallado, porque esa no era la causa, sino que la causa era que en días muy calientes sí ocurrían muchos más asesinatos, pero pues esos días mucho más calientes también la gente consumía muchos más helados. No porque la causa fuera No porque la causa fuera helados. Entonces es muy importante hacer ese análisis cuando ustedes tengan todos esos datos. ¿Hay algo matemático que explique que si están correlacionados, si es altamente correlacionados, o es una causa? ¿Hay una explicación matemática para eso? Sí, es como matemáticas, estadísticas y... Pues es una fórmula. Sí, no hay una fórmula, depende de los datos. And that's why it's so important, eso es porque es muy importante para tener un análisis con personas que tienen
experiencia, conocimiento de estadísticas, porque si usas datos para análisis diferente o para cosas que no son verdades, y si mostrar el análisis incorrecto al público, es muy mal. Depende de la persona, depende del analista. Sí. Tú puedes tener indicios, pero la matemática, solo la matemática, no te puede asegurar que sí lo sea. Detrás de eso tiene que haber un estudio de variables y como un marco conceptual del problema que te pueda a ti definir que sí hay una relación y apoyarte con la matemática. Pero como tal, la matemática pues, no te lo puede asegurar. ¿Sí? Yo podría decir que más bien también abordando desde cierta perspectiva lo que usted dice, ¿cierto? Referente a, digamos, analizar, ¿sí? Luego correlacionar y finalmente dar un resultado matemático tiene que ser matizado a través de una perspectiva un poco más humanista, ¿no? La filosofía o la historia, por ejemplo, en este caso, para ver cuál es la definición de cierto resultado y cierta variable en algo muy general, ¿cierto? Ahí es donde más o menos yo como historiador podría jugar un papel importante, decirlo de cierta manera, porque lo analiza desde una perspectiva un poco más matizada. Sí, Eso should be contextualized or approach from different angles, digamos que like el ejemplo history, que historical dice que se hace calor y se consume el agua, porque el crimen no necesariamente consume el agua, es algo because sí. the Ese es results como will give you el diferente trae, pero todo lo que pregunto es si hay algo desde el punto de vista matemático para uno decir, no, es que porque comes helado eres un criminal. En el ejemplo Es que en ese estudio la correlación daba. Entonces, como se consumen en días calientes más helados, pues daba esa correlación porque están comparando variables. Sí, la correlación. Sí, claro, claro. Que se relacionan correcto. okay, but you can like contextualize in this case because it's not about. Sí, hay algo matemático, si tú pones esas dos variables, les da esa correlación. Entonces, si ustedes solo toman esas dos variables, les van a decir, sí, estos datos están correlacionados, pero no es el helado en sí, sino que el helado tiene una causa atrás, que es esos días calientes que aumentan la de acá. Correcto. Sí. Pero todo se correlacionado, pero no significa que... Correcto, ya como él dice, tiene que tener una visión mucho más holística y no solo poner datos y la máquina te interpreta los datos y decir estos son. Tienes que entender un contexto, tienes que entender una visión, tienes que entender diferentes datos, entonces ahí es donde juegan tantas cosas. Even like that, you cannot be sure, really sure, because sometimes... Sí, y también mi amigo ahí tuvo un buen punto, sí, de la historia de datos, porque ciencia de datos no es solo matemáticas, es una historia, entonces somos jornalismos, necesitamos estudiar sobre las causas de los datos y no es posible para solo usar estadísticas. Necesitamos usar historias, necesitamos estudiar las causas en el red, en la ciudad y otras cosas. Sí, porque no hay una fórmula o algoritmo para conocer o para saber por qué los datos son. De hecho, el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de que el problema para algunos científicos de datos es que son muy matemáticos y muy poco humanos. Y parte de la ciencia de datos viene unir o equilibrar estos dos puntos, que es como lo que los datos nos pueden ofrecer por toda su capacidad de estadística y lo que nosotros como seres humanos podemos hacer con los datos para cambiar. Depende del contexto, es decir, si yo pongo, por ejemplo, el análisis del helado el consumo de helado frente a matanzas, por ejemplo, en escuelas, con niños, tal vez probablemente no sea relacionado. Pero si este análisis lo hace una psicóloga y de pronto dicen y analizan que probablemente los altos niveles de azúcar afectan en personas que tienen problemas mentales, tal vez sí podría ser un índice de correlación. Entonces sí depende, tal vez de pronto estas dos variables sí están conectadas dependiendo del contexto. Más o menos. ¿Cuál es la calidad de los datos?
So it could be a cost. That's an interesting perspective. La calidad. The quality, yeah, like how you filter it. So si puedes usar algoritmos para mirar o para adivinar las no puedo recordar inglés o español para adivinar the like exceptions, las excepciones y también por ejemplo, el gobierno aquí, el datos abiertos, todos los like datasets en datos abiertos necesitan, ¿puedes explicar? A ver, me parece importante lo que está diciendo Jess, en el sentido de que, por ejemplo, un problema de seguridad. Entonces le preguntamos a la comunidad y se trabajó con la comunidad cuál es el problema. No, es que no hay iluminación. Se coloca la iluminación y la inseguridad continúa. No, es que no han podado los árboles. ¿Listo? Entonces poden los árboles. ¿Sí? Entonces, resulta que hay otras causas. Y es que los jóvenes no tenían ocupación del espacio libre. ¿Sí? Y adicionalmente, la comunidad no se había tomado ese espacio. Entonces creamos los vidrios saludables y la ocupación de ese espacio. Y el índice de inseguridad disminuyó. Entonces, es importante conocer los datos, pero también conocer el contexto y los comportamientos humanos que afectan a una serie de cosas. Yo pienso que ese es el llamado que yo siempre hago. Los datos no son simples datos por datos. En la alcaldía estamos haciendo un proceso de transformación también cultural, porque cuando yo le digo a un servidor público, vamos a abrir datos, no, y después nos dan garrote con eso. Comienza la comunidad a molestarnos y a decir que eso está mal o que no creen en nosotros. Entonces, porque no hay una relación ciudadanía-gobierno. Como yo a veces tenía la oportunidad y le decía, no somos enemigos, estamos todos buscando una mejor ciudad, un mejor país. Entonces tenemos que trabajar juntos y entre todos buscar soluciones. Y entonces, digamos, los datos están expuestos en el portal datos.cali.gov.com. Y ustedes como ciudadanos pueden evaluar, pueden criticar, pueden ayudarnos a mejorar los datos. Pero digamos, lo que buscamos es ciudadanos propositivos, no ciudadanos quejosos. Porque la queja no soluciona nada. La proposición sí nos hace construir mejores cosas. Gracias. Para responder a tu pregunta, entonces hay regulaciones en la plataforma para to check los datos y sí, pero muchas, la mayoría de las plataformas de datos tienen una persona o un equipo para para chequear los datos y para to make sure that there are no excepciones y no irregulares de los datos, pero es muy importante, es un buen punto, sí. Y el último necesitamos like an open data, like videos, to occupy the people, because they is economy is not lives, we're not lives. People revisando flyers, valores faltantes, la concordancia de los datos, si es una serie de tiempo, pues la correlación de datos. Y además de eso, unas plataformas de datos abiertos, por lo general, algo que comenzamos a hablar acerca de progresión de transparencia, es documentar. Entonces el dato debe tener un metadato asociado que explique qué significa ese conjunto de datos, y además las variables tienen un diccionario de datos, donde se menciona qué tipo de variable es, para qué sirve, su dominio. Entonces eso comienza a darle un poco más de confiabilidad de datos porque hace que la persona lo entienda. Por ejemplo, nosotros en el caso hemos sacado un dato que se llama Santiago, tiene un poco de sinónimos de variable, PB. Entonces de pronto las personas comienzan a interpretar ese nombre de la variable a lo que ellos entiendan. Población beneficiada, partes por billón o algo así, cuando en realidad tiene un significado que uno tiene que documentar lo que en el perímetro basal. Entonces toda esa información que uno vaya aportando al dato es lo que ayuda a darle calidad a este conjunto de datos cargados en las plataformas.
Okay, entonces, ¿qué es la diferencia entre esto y esto? Si miramos esto, es muy difícil para adivinar qué es sobre, what it's about. Pero esto es un poco más fácil, ¿sí? Sí. Y también es más interesante. Entonces, siguiente parte de datos abiertos es visuales. The visualizations are probably the most important part about data. Because if we have data sitting in data sets and in databases, data tables, doing nothing, just performing analysis, we can't do anything with that. We have to actually show what is happening with the data to the public. We have to show it to the people who are interested in it. So we create visuals. And with visuals, we can get conocimiento del público. We can get public knowledge, public awareness. Then we can start una conversación entre la gente y el gobierno, o la gente y personas que tienen los datos. And with a conversation, podemos colaborar. If we collaborate, we can build tools. We can create change, progreso, soluciones. And that is how we help build trust, confianza entre el gobierno y la gente también. And trust is what helps us fight corruption as well. And we'll talk about that more in a minute. Oh. Can you click on the person? So, hay algunos países que tienen plataformas de datos abiertos o que tuvieron plataformas de datos abiertos por cuántos años. Esos son muy increíbles. Un ejemplo es Buenos Aires. Esto es una visualización de los datos del presupuesto de Buenos Aires. Y es un muy buen ejemplo de una visualización de datos. Por ejemplo, servicios sociales. Esto es la plata exacta que el gobierno está gastando a la gente. Educación, vivienda, cultura y también hay otros. De servicios de seguridad. Administración gubernamental. ¿Cuánto dinero es el gobierno gastando a administración gubernamental? Friendly interface. Yeah, very friendly interface, user-friendly, and you can learn so much from this. And this, if we use visualizations like this, it's not only that the people can now see it, but it holds the government responsible to report their data. So if a government isn't hiding behind their data, if they have to report their numbers, that also fights corruption because they can't hide their numbers anymore. They have to show, this is how much we're spending. This is how much money we're giving Universidad del Valle. This is how much money we should be giving Universidad del Valle. And can you go back to the slides? Which tools we can use for the visualization of data? I know only the 3GS, I don't know much more. So we have a taller después. No, wait, can you go back to the other one first? Okay, también en Bogotá, Universidad Nacional hay un estudio que va a ser 3 años para prever crimen en la ciudad, con los datos de crimen en el pasado. Y es un ejemplo interesante porque hay cosas malas que pueden usar con datos de crimen para prever el crimen, pero es cosas para otro taller. Pero sí, Bogotá está usando datos para cambiar la ciudad. Después, en África, también la plataforma de datos abiertos en África es increíble. Las personas en África están usando los datos para
para crear tools con los datos para la gente. So, por ejemplo, puedes usar APIs de los datos para la gente, aplicaciones cívicos. Wesley, can you click on this one? Yeah, see. So, por ejemplo, Got to Vote. This is a tool that helps encourage people to go out and vote, but it makes sure that they're voting and they're informed about who they're voting about. So it's helping people in places where there might be a little bit of corruption or money handling, where they're being forced to vote for certain people and they don't even know who they're voting for. It helps battle that. And health tools. This is so people can see how much money their pills, their medicine should cost, so that they don't get scammed by their doctors. So these kinds of tools are being made, and they're all open source, and this is in Africa. This is what people are doing with their Datos Abiertos platform in Africa. ¿Entendieron un poco lo que habla ahí sobre...? ¿Sí? ¿Entiendes? You're struggling with the compare. So there are two things that are in the way. Two things that stand in the way. And they're also the two most important parts about Datos Abiertos. The first one, we need the data. You can't have a plataforma de Datos Abiertos sin datos. You need the data. And people aren't just willing to hand over their data, because if you haven't had a Datos Abiertos plataforma before, they think it's weird to share their data. And I'm sure you have experienced this before, trying to get data from public entities in Cali. It's hard at first. They don't want to share their data. But that's why the second point is very important. We need to use the data. So if we create a platform and we're getting all this data in, but nobody's using it, there's no reason to share it. Do you have any advice to move people to do it? Stuff like this. It's an example. Yeah, What do you think about the privacy? I don't know. The Chinese people have the system that we can, I don't know, scan their faces. I don't know. What do you think about it? Yeah, I mean, there's good open data, there's bad open data, and I think it just depends on the kind of data you're talking about. So data about budgets, that's great to open up. Data about people's fingerprint information, probably not so great. Yeah, so. Also, I would say that in terms of the Chinese thing, that's actually not open data. It's just data that the government collects to control its citizens, but no one else can use that, right? So what it said we should do is our governments should be restricted in how they can use private data, but open, anonymized data should be made available to the public so that we can hold our leadership accountable. Yeah. Okay, awesome. So this is a great example of how we can get people to use a platform. Promote a platform, try to use the data, create tools like they did in Africa, share it with schools, do hackathons, get people using this data, and then the government will see, public entities will see, hey, we can use this data for good, we can change our city, we can work together, we can start a conversation, I'm gonna share my data. I know in Cali alone, there's 3 or more entities that collect data on crime, and they refuse to share it with each other. They will not share it with each other. They will share it sometimes with journalists, but only one of them at a time. And that's the problem with open data that people don't share, because if there's missing data, it invalidates the rest. So if we want to perform an analysis of crime about Cali, but we only have data about maybe 1/4 of the crimes that happen, it's incorrect. So we have to make sure we have all the data that we can get. It's a law, no? It's a law that you have to show all the information. Yeah. The problem isn't just in the government. In the companies here in Colombia, the culture is like that. The company cost doesn't share with the merchandising. The culture here in Colombia is like that. In almost in the organization.
Let's change it. Okay. ¿Cuál es ciencia de datos? We talked a lot about this, so we won't go too into detail. But this is kind of what you are all going to be doing durante el taller. So first, we collect the data. We can use an API, surveys, whatever it is. Get the data. Then we have to clean the data. So data isn't always going to look like this. Unfortunately, it's usually really gross and dirty and not fun to work with. That's just the reality of data science. I have a lot of data science friends who say they spend most of their time with data science just trying to wrangle their data, to fight with their data. So we clean the data, and then we analyze the data. And we talked about how to analyze data a little bit. So after we analyze the data, we visualize the data, and then just as we were talking about with open data, we can then utilize the data. Okay. So now we're going to talk about contando una historia con datos. This is one of my favorite parts about data science, and it's actually a little bit about dato journalismo, and this is the startup that I was working with a little bit here as well, the data journalism startup. So one of the best things about data science, I think, is that we can really move people. There's a lot of ways to take data to misinform people, but there's also a lot of ways to use data if we have good visualizations to really excite people, to get them wanting to make change, and to make them feel an impact, an emotional impact by the information that we're presenting to them. So this is a terrible visual, just letting you know, but it is really important to see. So there was a study that was done that compared the CPI versus a GDP. Does anybody know what a CPI is? CPI, Corruption Perception Index, Percepción de Corrupción en un país. So the study proved that as the Corruption Perception Index goes up, the GDP goes up. And this means, as it doesn't sound like what you're thinking, the Corruption Perception Index, the lower it is, the worse it is. You want it to be high because that means that the public perceives the government to be good. If it's low, that means that the public perceives the government to be really corrupt. So this proves that the more that the public perceives a government to be corrupt, the worse the GDP is. The more the government, or the more the people trust their government, the better the GDP is. Sí, aquí es más como de confianza. Entre más alto esté, va a haber un PIB per cápita mayor. Sí, y igual concluyen que si tienen que si perciben más corrupción, va a disminuir el PIB per cápita. And I would just add on this, like for every 1 point that you improve on the Corruption Perception Index yields a 1.2% increase in annual GDP growth. So even small changes can make a huge difference. Sí, inclusive un punto por arriba o por debajo en el grado de percepción de la corrupción cambia en el PIB per cápita 1.2%. O sea que un punto de pronto no puede significar mucho para nosotros cuando dicen de 60, 61, 60, 59, pero el impacto sí es muy grande. Yeah, this is como lo mismo, pero this is with change. So as the public is changing, as we start to believe more in the government, then the GDP also raises, or the GDP. And this is not a great visual, not a great story, but this is good for us to know because as we start to create stories with data, as we start to build this collaboration, as we start to create a conversation between the government and the people, then we can build trust and maybe we can start to raise the GDP as well because we're building trust, battling corruption. Yeah. So now we'll actually look at some good visuals, not bad ones. Texas, this Yeah. one? So this is a visual de datos Dado Pico. It's actually a startup aquí in Cali. And
This is a great way or a great version of telling a story with data. So we're not just looking at the different crime in Houston, Texas. This is in the United States. We're looking at, it's telling us what this information means. So we're seeing, okay, what is a crime index? What is this specific crime index? What would you consider this? Low, high, medium. So this is like a mediocre story. We're learning a little bit more from the visual. It's interactive. Cali? Which one, this one? Yeah. So this was also made by Tico a few years ago. This is of Cali. And this is a great visualization of the crime that happens in Cali. Again, as I said before, not everyone reports crime, so take it with a grain of salt. But, yes. I have a question. How do you create a story? Because I think we are all familiarized with the term of story, like start, experience, a climax, and finish, and end. But how do you think a story to visualization data? So a great way to start off is to use the scientific method. Hypothesis, experiment, conclusion. I think that was it, right? Am I missing one? It's been a little while. So come up with an idea. What are you trying to figure out? Here, maybe you're trying to figure out, Wesley, can you click on psychological violence? Psychological. Yeah, it's doing its thing. Did it work? No. Okay. Maybe. Okay. There we go. So, for example, maybe you wanted to know where psychological violence is the biggest in Cali. So, in order to figure that out, you're going to find data about this, the kinds of crime that's happening. You're going to analyze it, you're going to visualize it, and then you come up with this visual. Now the story that you're trying to tell is in Comuna 2. For some reason, there's a lot of psychological violence there. So now let's do some research. Let's research what's happening in Comuna 2. Is there more education there? Less education there? Is there a younger population, an older population? Were there specific events that happened during the time that this data was collected that maybe promoted this kind of violence? So start to sort of ask questions and experiment and see if there's a correlation, like we were talking about, between certain things. And once you perform analyses, once you have an idea, a conclusion, maybe a reason why this occurred, maybe you don't have a reason why this occurred, then you can turn it into a story. So you can maybe make an article that says, like, where does psychological violence occur most in Cali? And then maybe make a visual of all the violence in Cali. And then you can say, in these specific comunas, there's less education about like domestic equality or something. And you can start to research what it is specifically, or explain your research, what you found out, why specifically in specific comunas there was more violence of a specific kind, and then show the visualization. So you're telling a story, but it's an interactive story. Does that make sense? So make sure before you tell the story to the public, you have your own conclusion, and you've performed analysis, it's accurate, so you're not misinforming people. But it's just like the scientific method. So try something, see if it's true. If it's not, try something else, see if it's true, and use data to help you. Does that kind of answer your question? Yeah. Okay, great. So next. And Wesley, Is it my takes turn over now? here? Yeah, cool. Do we have this one open? Already? Yeah, but I would click on it again because it'll start over. Okay. Do you want to do that for me? Okay, we're going to
to look at a visualization. The next couple visualizations we show you are going to be about the United States. This visualization is going to be specifically about the United States war in the Middle East, and it's going to be a visualization of victims of drone strikes in particular. Bueno, esto va a mostrar ese conflicto entre la guerra que tiene Estados Unidos, Pakistan, Pakistán principalmente, y esto va a tener relación con los drones no los drones que nosotros vemos que volan, sino los militares. Sí, entonces van a mostrar el impacto y cómo ha ocurrido, mira, por ejemplo, los asesinatos que han ocurrido a través de los años en esto. Entonces, pues con el storytelling tiene más o menos que ver esto, cómo presentan, cómo conectan los datos, eso es lo que vamos a mostrar. So this is after Obama was sworn into office. Esto es después de que Obama entró a la oficina como presidente. So I'd be curious what people think about this as a data visualization, and let me just ask, what's one good thing, one way this data visualization works in terms of getting its message across? ¿Ustedes qué pueden interpretar como de esta gráfica y pues en esa parte de visualización como que pueden ver, cómo lo interpretan ustedes? In 2006, are more civilians killed. Yes. Yeah, so there was an event in 2006 where a lot of civilians were inadvertently killed. Yeah. Lo que está diciendo en 2006, de pronto no ven muchos drones, pero miren la cantidad de civiles que murieron. Esa cosa rojita que va hacia abajo. Drones also those crimes? The drones were the ones that caused these crimes. Yeah, these are all drones. Todos son drones. What is others? This was children, civilian, profile, and others. What is those are military combatants, I guess. It's technically, So let me ask then, what is a way that this data could potentially, what aspect of this visualization could potentially be a misrepresentation of the data or be biased? ¿Qué creen que aquí puede haber una representación mala de los datos o que puede ser sesgado? Esto con estos resultados. The high profiles. The high profile? 52. Yeah. Because ¿cómo se llama El presidente Obama. Because Obama started his authority. That's a reason. Maybe it's something that is not correct, but if you make a bad analysis, then you can say, it's because Obama. Yeah, so that's... Maybe that? No, you're on the right track. Let's actually play it through one more time. Yeah. But this definitely tells one important story, which is that without a doubt, the United States has used drones to kill more people as time has gone on, right? That is a definite conclusion that we can draw from this. But one consideration might be, we are only looking at drone strikes, and that's a newer technology. So maybe, even though we see more drone strikes happening, there's actually less other types of military combatants on the ground. Sí, lo que él está diciendo es que aquí solo tenemos los drones, pero acuérdense que la tecnología de los drones es algo muy reciente. Entonces, 2004, 2005, 2006 de pronto no estaba esa tecnología y aquí no comparan los ataques militares con aviones y demás, entonces no pueden hacer esa comparación de decir sí, hubo muchas más víctimas porque aquí no están las otras víctimas por otras causas del conflicto. And I would say there's one other thing that's interesting about this visualization that maybe is not exactly an accurate representation of like the state of things. Does anyone have another guess at what it might be? ¿Qué otra cosa piensan que puede estar ocurriendo con esta visualización que no puede?
También lo que puede verse, por ejemplo, es en el 2006 hay una mayor cantidad de civiles muertos, ¿cierto? Y eso lo que podríamos analizar allí es, digamos, el contexto del sitio, el contexto tanto temporal como social, ¿cierto? Si realmente, digamos, estaban preparados para el tipo de ataques y realmente estaban en esa especie de la tónica ya de una guerra un poco más contundente, ¿no? Frente a los, digamos, años siguientes en donde se ve que, entre comillas, hay una especie de disminución un poco de los muertos, sí, pero digamos que ellos ahí ya están preparados en, digamos, una especie de mentalidad un poco más, no sé, contundente sobre la guerra, ¿no? Digamos, antes del 2006 no estaban tan a tope con eso, no estaban como tan atónica, mientras que en los años siguientes ya están como más. He's talking about the death rate, that in 2006, maybe the countries there weren't prepared for those strikes, and it made it a lot more on the killing rate. But then later on, that the war was on front, the context was that they were more prepared and maybe they weren't as much. That's actually not the one I've seen it, but that's a totally valid insight as well. So Me genera inquietud si el auditorio no duda de los datos que hay allí, que pueden haber sido más muertos. O sea, el auditorio no duda de la calidad de esos datos. Me hago yo la pregunta. Sí, pues, de hecho, eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice, si no se tienen en cuenta los ataques por aviones o los ataques terrestres o los ataques extrajudiciales. Más que todo eso. Yo tengo una... ¿De dónde sacan esos datos? ¿Quién se encarga de suministrar esos datos? He's talking about who is the one that brings up all this data. So the one I'm actually thinking of in particular is that you notice when they start off, it's very slow. And then they say Obama is sworn into office, and they play it really fast for an emotional impact. Bueno, que él desde el punto donde lo ve es que pueden que comienza 2004, 2005, 2006 como que lento y la gente ve esta gráfica y de una lo relacionan y dicen Obama fue el que hizo todo esto, entonces comienzan a generar muchas emociones, entonces ahí comienza el tema del sesgo y demás, entonces la representación de los datos es muy importante, depende igual de dónde viene la fuente y demás. Okay, next just. Pero ¿cómo controlar la calidad de la fuente? Sorry. How to make sure of the quality of the source, that the data is the right data. It's a balance between you want to, you are trying to communicate emotional message often, and that's okay, but we should also understand that other people are trying to do that to us and know how to recognize it and understand that we maybe don't have the full context of everything that's happening. But he's asking about like where does this data come from? Like what's the institution that collects the Los data? datos de este es del gobierno de los Estados Unidos. Entonces los datos son ciertos, sí. Probablemente, todavía no sé, pero sí, los datos son ciertos. El problema de esto es la visualización no es objetivo, es subjetivo. Sí. Cool. Okay, so we're going to move on just because we have, we're kind of running out of time. But we're just going to show a few more interesting visualizations about the U.S. So this is, compared to some other European countries, this is gun homicides per million people. So these are some countries, and actually here's where the U.S. would fall on that, which often surprises a lot of people in my country. Let's go to the next one. So this is the United States percentage population of the total world. So we're only about 5% of the global population. And here is how many guns citizens own in the United States. So we actually have a ton of gun ownership in the United States. And then this is a really good example because this is the relationship of the number of gun-related deaths compared to how many guns exist in the population per 100 people. And if you didn't have this line, it would just be a scatter plot. But once you draw this line of correlation, you can see really clearly that the more guns are just floating around in society, the more gun deaths occur. Sí, aquí está hablando de cómo representa esta gráfica que si no tuviera esa línea de correlación de los datos, pues no se podría ver que a mayor número de armas de fuego hay más muertes a causa de ellas. Cool. Go ahead.
And this is where the U.S. actually falls on this graph. So, yeah. Which is, you know, surprises people. Muchas muertes y muchas personas con armas. Yeah. Cool, and then we'll go ahead and play this. So this is actually very similar to what we're going to do in our next workshop. This is a visualization of gun violence with 4 or more victims in the U.S. Through 2015, month by month. Esto es mes a mes en 2015, como los incidentes con armas de fuego masivos. Yeah, so Provoca muchas emociones. Yeah, so yeah, it's good to see this kind of data because often, especially in the U.S., the gun debate gets kind of lost in rhetoric, and once you actually see the data, it helps you really understand the scope of the problem. Cool. So I think. Yeah. So esos fueron ejemplos muy bien de cómo contar una historia con datos, ¿sí? Entonces ahora vamos a usar la plataforma de datos abiertos en Cali para intentar usar y primero tenemos 5 minutos, un rato para un poco de descanso y también tenemos pan de bono y café. Entonces se disfruta, pero 5 minutos porque estamos un poco tarde. Una duda, cambia algo la perspectiva de los datos abiertos.